Hello and welcome back. We got some HCS Arlington open bracket play. Qualification match. Cloud9 going up against Mexico's SWAT Alpha. In our best of 5, I'm Tools. Joined with me is Furzilla. And well, this is a qualification match, and we have one team from America, another team from Mexico. So we thought, hey, why don't we split the cast up as well? So I'll be casting this one in English. Joining you to my left, Furzilla will be casting this completely in Spanish. Welcome to the action. We're going to be starting really good. I mean, we enjoy some dual casting, some Duolingo, some good action from both of this team. America's finest, Cloud9, in the open bracket against Mexico's finest in the open bracket, SWAT X Alpha. Let's go into the action. Well, Cloud9 already getting a ton of control of the map. Rammyy already pulling the flag. You got the sniper Sceptify looking down the lanes. It looks like SWAT Alpha's in trouble as they spawn into the back of their own base. Lo van a andar sorprendiendo. Excelente el tiro. Vemos ahí el 1v1 de snipers. No va a ser suficiente. Está buscando Leuor la manera de tener la puntería, pero por ahora no lo consigue. La bandera se va a resetear. Todavía tienen muchísimo tiempo. No hay que comerse las ansias. No hay que tener un poquito de desesperación. La escuadra mexicana todavía puede seguir adelante. Aguas, que eso fue un trágite. They did a great job of stabilizing right there. SWAT Alpha were in trouble, but somehow able to get those players down, and now controlling the other base. It's 4 down for Cloud9, and well, here we go. GoryLoco with the pull of the flag. SWAT Alpha with their potential first on the way. Ahí van corriendo GoryLoco, no logran seguir adelante, lo van a detener. Leuor intenta darle un poquito de cobertura con el sniper, no lo consigue. Tiene la mira puesta en ese jugador de Cloud9, pero no consigue el tiro definitivo. La bandera sigue sin ser tocada por ambos equipos. Están empezando a empujar la escuadra americana, pero no los van a dejar. Vemos ahí dos excelentes kills. La bandera la van a regresar, pero la ventaja por ahora en muertes, 3 caídos para Cloud9. They just keep pushing forward. SWAT Alpha cannot lose a gunfight at this point in time. Leuor, sniper, shot, head down. Here we go, another flag out for SWAT Alpha as the spawners are over at S1. This is a devastating moment for Cloud9. La maniobra que tienen que tomar ahora la escuadra de SWAT Alpha es tener muchísimo cuidado. Ahí va uno, ahí va dos. Mira nada más, GoryLoco, regálame un tercero, por favor, papacito. Te estamos viendo aquí en directo. No lo va a conseguir, me lo van a agarrar comiendo camote. Pero aún así, 0-0. It's just unfortunate. Cloud9 able to get behind those players at SWAT Alpha at green. Once they do that, it sort of breaks that presence that SWAT Alpha has, and they just were never quite able to recover. And now Cloud9 really with a chance to get these rockets and to put them to great use. GoryLoco on the other side, though, overshield and shotgun to try to counterbalance. Ay, como diría mi compa Lil Sebastian, trae la que ladra ahí en estos momentos. Mira nada más, la tartamuda, así le dice mi compa el Lil Sebastian, pero no va a ser suficiente. Va a caer doble muerte antes de irse. Se fue con una explosión enorme. La bandera de Cloud9 nuevamente está desaparecida. La tienen y es momento de que busquen la mejor forma de actuar, el mejor curso de acción. Y mira, nada más está empujando la bandera lo más rápido posible y los están sorprendiendo 1-1, doble muerte. Excelente ahí de parte de Rammyy, que sigue adelante y regresa la bandera. For the third time, SWAT Alpha has gotten a flag out after getting the slays, but have not been able to get it past the 50-yard line yet. And it's just, Cloud9 has been very resilient towards this pressure. What I want to see from Cloud9, though, a lot more pressure that they're able to apply. Since the beginning of this game, we really haven't been able to see them take control of the map once again. Se complican mucho las cosas. Cloud9 está teniendo ya muchas bajas en contra de la escuadra mexicana. Está costando bastantito trabajo. Vemos que están cayendo una y otra vez. Y como bien dice Tools, han tenido muy buenos acercamientos a la hora de agarrar la bandera, pero lamentablemente la escuadra mexicana no ha logrado capitalizar de esas ahora sí que corridas que agarran con la bandera y con ese sniper asesino de GoryLoco. Lamentablemente no logra concretar las kills. Solamente los escudos van a caer. GoryLoco looking for more, but and there we see the snipe just barely misses.
but GoryLoco and the rest of SWAT Alpha still just doing a great job and not allowing Cloud9 to have too much presence on this map. Consistently have kept them away from their own base, and well, these power weapons have been a big reason why. You're gonna excuse me for just saying that like a mice accent. I don't know. It's just You're all good, all good. Cuidado que viene la tartamuda nuevamente. Excelente Strikeyy empezando a hacer magia, complicando las cosas. Sobre escudo en 6 lo está marcando, sabe que lo necesita. Mientras más herramientas tenga su equipo, mejor le va a su equipo. Va a caer como alacrán de techo, va a decir quítate de aquí, no necesito cambiar. Mientras más rápido lo quite, mejor. Y ahora que tengo el sobreescudo, se va a complicar las cosas para el equipo americano. Cloud9 ahora en el déficit. Sigue estando 0-0. Rockets que no van a hacer nada. Mira nada más, Strikeyy. Eso fue un bulto. A mí no me van a engañar. Las granadas casi se pega a sí mismo. Qué güey, pero aún así sigue adelante. Y tiene la bandera. Puede capitalizar a partir de esto. Su equipo haciendo la cobertura necesaria en long haul. Están aplicando la presión. Esta puede ser bandera de SWAT Alpha. SWAT Alpha, this is their 4th time trying to run this flag. This time, I feel like we're going to see a lot more success. This one back home. Oh. Esa es la captura. Empezaron muy bien. Ya llevan una de ventaja y ahora puede complicarse las cosas. Cloud9 puede provocar presión en cualquier momento, pero SWAT Alpha está empezando con el pie derecho, con el pie correcto. No van a dejar ahora que se acerquen. Es momento de hacer presión, de hacer que se echen para atrás. Excelente. No hay trades de parte de SWAT Alpha. Simplemente la presión que está ejerciendo en estos momentos para hacer que la escuadra de Cloud9 se regrese es impresionante. For more, GoryLoco knows that the rest of Cloud9 are on the other side. When he peeks, he knows he has to get this damage down. Great shots, knows he can't win it, so he comes back, waits for his teammate. Here we go once again, but a flank from Cloud9 could change everything. Sceptify causing damage as he's able to get behind all of these players. SWAT Alpha 3 down. Se complica la situación en estos momentos para la escuadra de SWAT Alpha. La bandera sigue en su lugar. Quedan 5 minutos en el reloj. Cloud9, si quiere empatar las cosas, necesita en los siguientes, ¿qué te gustan? 2 minutos, seguir adelante y tratar de conseguir una captura. Si en estos siguientes 2 minutos que quedan no logran capturar, aunque sea la primera o hacer un intento, porque no hemos visto ni un solo intento de parte de Cloud9, se puede complicar la situación, pero con este push, 3 caídos para SWAT Alpha, podríamos ver esa captura. Flag out. Sceptify is going to be the one trying to run this. It's going to be up to the sniper of Leuor to stop this potential flag, but getting a lot of pressure from Cloud9. He's had to move back, reapproach, headshot in, 3 down. Cloud9 on the respawn, but can SWAT Alpha get there in time? The spawners of Cloud9 are coming up now, and they did spawn in the Mauler. It's a huge shot. ¡Ay, no mames! ¡Qué tirote se acaba de aventar Leuor! Evitando que se le acerque. Mira, nada más otro. Dame un tercero, Leuor. Dámelo, papacito, por favor. Dame un tercer tiro. No lo va a conseguir. La bandera se va a regresar. Y ahora tenemos al buen Leuor haciendo equipo, posiblemente con Strikeyy o Sepstars. Esperando, GoryLoco la va a capturar. Mira, nada más, papacito. Tenemos una segunda captura. Rockets que ya hicieron bastante daño de parte de la escuadra de Cloud9. Seguimos adelante. SWAT Alpha on top. SWAT Alpha almost had the flag captured against them. Somehow turned their defense into offense. They're up 2-0. 3 minutes and 30 seconds left to hold on to this game. Killing spree. Leuor has taken over. Se está volviendo loco. Este es el SWAT Alpha que hemos visto en todo el Open mexicano. Este es el SWAT Alpha que llegamos incluso a ver en el torneo de Liga Hell. Este es el roster mexicano que tiene la posibilidad de llevarse no solo a Cloud9 en estos momentos, sino ponerse al tiro por tiro contra la escuadra de Tapping Buttons. Puede incluso llegar a ganarle si es que se topan en full play, si es que califican. So far, SWAT Alpha have just looked like the better team. They've been able to outplay throughout this flag game. But we have seen many games completely change in just a couple minutes. With new snipers up on board,
SWAT Alpha need to find these next couple slays, control the power weapons, and keep playing as if this is a 0-0 game. Tartamuda en manos del único Strikeyy, acercándose, amenazan con una tercera captura, se le olvida la bandera casi como los calzones en la casa y ya empieza a correr. Cuidado que se puede complicar, ya divisan a uno cerca de la base, sabe que el francotirador es clave, lo va a agarrar uno de la escuadra de Cloud9 y esto se puede complicar, pero cuidado que Sepstars también tiene el sniper, ya sabemos cómo es, lo va a sacar, lo va a intentar aplicar, pero no lo consigue, me lo van a tumbar, la bandera sigue fuera y están intentando capturar. Muy buena defensa de parte de Leuor, va a evitar ese francotiradorzazo en la cara y complica las cosas. Rocket Launcher ahora en el campo de batalla. Strikeyy, Sepstars, gracias. So far, SWAT Alpha playing strong defense as Cloud9 try to break through, but no success to be found. Last rocket, last overshield are up, and the rockets used by Diagram to try to put 2 players from SWAT Alpha down. And Diagram now has a sniper to work with as well, as he's just putting so much pressure on the SWAT Alpha base. The headshot's in, but there's no help to be found yet for Cloud9. Diagram's trying to will his team forward. He gets another 5 in a row. Diagram taking over the game, but is it too little too late? Podría ser suficiente en esos momentos. Cloud9 empezando a verse muy fuerte, evitando cualquier tipo de ataque agresivo de la escuadra de SWAT Alpha. Cuidado que empieza a hacer su propia corretiza de bandera. Cuidado, excelente, la doble, empieza a correr. Mira nada más, Diagram, hazmela papito, hazmela de emoción. Dime que a ti también te gusta ver cómo me pongo a gritar en español. 4 caídos para SWAT Alpha. 4 went down. This flag's gonna be in. Suddenly, it's a race against time. 50 seconds for Cloud9 to find their rebuttal. They need to tie this up at 2 apiece. And, well, the clock is ticking. Momentos claves para la escuadra de SWAT Alpha. Si quieren llevarse este primer juego, si quieren llevar la delantera en la serie para calificar a Pool Play, tienen que tener mucho cuidado. 30 segundos en el reloj es todo lo que necesitan. Evitar que Cloud9 se acerque lo más posible. Tiene Bulldog, Rammyy, puede hacerla de tos, puede hacerla de malas. Cuidado que le pueden llegar, le quiere salir como ratón de alcantarilla, le van a caer como lacrán de techo. Esto ya se acabó, mi estimado. 15 segundos y la captura se ve muy distante para Cloud9. Only 10 seconds left. The trades come through. Can anyone get further in? No, the kills come in. Strikeyy shuts them down. Strikeyy sees no one else. Game 1, SWAT Alpha. 27 kills from Strikeyy makes all the difference. Ooh, what an amazing series. What an amazing series. I mean, SWAT X Alpha, like I said in Spanish, demonstrating why they are really a roster to be, to just be cautious with. They are a phenomenal team, right? We haven't really seen a lot of success in the main HCS tournaments before. They've come, even though they didn't have funding, they still set themselves here, and now they're 1 game closer to qualification, beating a very good Cloud9 roster. This is a roster that could be in pool play. I think this is this shows how much better the Mexico region has gotten these last couple years. They're continually improving that. Now that they have like 3-4 teams that are a threat in this bracket to potentially go into pool play. Absolutely. I mean, we have 3 of the really strongest rosters in Mexico right here, right now. We have the Leuor roster, we have the SWAT X Alpha roster, and we have the SWAT Latam roster. So there's really nothing much to say. Game 2 Slayer, SWAT Alpha has the ability to push into a 3rd game with a 2-game advantage and close it up, wrap it up, and qualify for pool play. Well, so far, kills going to both sides, but Diagram gets away with the goodies. Do you see the player in the back? No, but that player certainly saw him. He needs to survive here. No, the trade comes out. Huge kill from SWAT Alpha to neutralize this camouflage. Cuidadito que mira nada más. Tusk tiene el sniper, tiene el shock rifle y se va a aventar una doble que está de maravilla. Te la aplaudo, te la hago completamente de emoción. Me paro y te aplaudo, mi estimado. Excelente, se avienta 1, se avienta 2. Esa es racha asesina ahora para Tusk, que pone las cosas muy complicadas para SWAT Alpha. Tusk just taking over with the shock rifle. Now, it's important to note, right, those aren't headshots. It shows that he's coming in and just finishing up damage, but it shows that Cloud9
is playing so well together at the moment, right? They're cleaning up each other's kills. They're not necessarily depending on the sniper rifle to hit the big headshot. They're depending on him to help each other. And I always like it when teams get into this sort of mode. Las cosas ahorita, por ahora, se están reduciendo bastante. Estamos viendo un juego más tranquilo de parte de ambos jugadores. Uno, porque SWAT Alpha sabe que está en un déficit. Son 5 kills las que los separa de estar parejos a estar básicamente ahora a la total defensiva. Vamos a ver una kill excelente de parte de los chicos de SWAT Alpha que están entrando en calor y con solo 4 kills, mira nada más, intenta detenerlo. Una ninja que no se cumple, logran voltearse, van a agarrarlos de sorpresa y ese déficit ahora se está convirtiendo en una ligera desventaja. Solamente 2 kills son los que separan un empate en este Slayer. Can they use this next round of slays to tie this one up? ¡Ay, ay, ay! ¡No inventes! ¡Leuor, hazme un hijo! What a fantastic play. Using that grapple, right, to reapproach the gunfight. Using it effectively. Double. Doble muerte de parte de GoryLoco que agarra al invisible con los calzones abajo. Ahora tiene que tener cuidado. Excelente el posicionamiento Leuor. La paciencia de este muchacho me sorprende cada día más. Se está posicionando y esperando. Saben ambos que ahora con esta ligera desventaja pueden ir a empujar. Leuor está manteniéndose muy bien a distancia, obtiene muy buena información, recibe tiros, cae. La ventaja sigue siendo de 2 kills para Cloud9, pero esto puede verse reducido en cualquier momento. Estamos viendo trades izquierda-derecha. Ahora son 3 kills las que separan a Cloud9 de SWAT Alpha, pero ahora pueden convertirse en más. No logra escapar a tiempo. Mira nada más, están empatando las cosas de 20 a 17. 3 kills de diferencia es lo único que hay y podría seguir así todo el match. GoryLoco knows where I think just about every player is on the map. He's done a fantastic job of staying alive, getting damage in. Eventually tells his teammates it's time to go through, but it's fisticuffs for Rammyy that keeps players from SWAT Alpha on the respawn screen. They've gotten so close time and time again from tying up this game, but Cloud9 just keeps them at a distance. No le está permitiendo tener ninguna ventaja. Lo van a sandwichar, pero aún así logra Diagram salirse de ahí. Tusk ahora intentando hacer lo posible para llevarse al menos un integrante de SWAT Alpha. Van a hacer el trade. Logra estar GoryLoco a tiempo para poder apoyarlo. Y cuidado que Sceptify está recibiendo muchísimo daño. 25 a 24, una sola kill de diferencia es lo que separa este roster. Mira nada más, están tradeando la paciencia. Active Camo logra engraparse del piso, pero GoryLoco consigue el camuflaje y puede utilizarlo a su ventaja. Se nos peló. Not able to stay alive with that camo. And now you see Cloud9 starting to get a little bit more space. I think this is the dangerous position for SWAT Alpha. These two players are going to be the most important players on the map. They cannot die on this entry frag here. And you can see this player. Whoa, who is this? This is Diagram. He's so far away from the other team. I'm his teammates. I'm curious whether he's just only looking for the flank or if he's going to eventually try to activate himself and potentially go on a little tour to try to get behind these players. So you can see neither team really wanting to be the one that breaks the camel's back and makes a play. Un juego muy reducido en velocidad en estos momentos. Realmente aquí lo que importa más es la paciencia de los equipos más que la agresividad. Si logran tener la paciencia que el otro equipo no tiene, podríamos estar viendo un cambio completo de score. Y este es el primer error que comete SWAT Alpha. Le abre las puertas a Cloud9 para que puedan empezar con esa agresión. Y si no se cuidan y si no tienen cuidado, le puede ser muy costoso a la escuadra de SWAT Alpha. Still see, we've gone through like a minute of time. We've seen kills here and there, but we haven't seen any sort of real movement on the map. SWAT Alpha has decided to go towards long haul, and here comes the flank from Cloud9. SWAT Alpha were not ready for it. 2 players went down, and now Cloud9 have these remaining players having to completely swap their position, and the lead once again grows for Cloud9.
Se complica mucho la situación. Este Slayer no se está viendo como algo que esperarían estos jugadores. Asistencia, 3 caídos para la escuadra de SWAT Alpha. Va a intentar agarrar el Shock Rifle. Strikeyy recibiendo una propia batalla y logra salirse de ella. Mira nada más con un cachito de vida, un choricillo ahí de vida, pero aún así logra seguir adelante. Logran ponerse el camuflaje activo y esto puede ser lo que los pone tal vez un poquito más cerca de empatar las cosas 37-30. Let's see that camouflage player from SWAT Alpha is able to make. Uy, güey. Wow, how do you take no damage? Rammyy and Diagram. And together, the camo player was spotted out but not killed. That shock rifle not able to hit its mark. Nuevamente intentando aventarse ese tiro, no lo consigue. Diagram asomándose. Saben muy bien ambos jugadores que esto puede ser complicado. Empieza el ataque, empieza la ofensiva de ambos equipos. Las granadas rodando sin equipos, sin escudos. Están rotando, no hay nadie que apoye ni a GoryLoco ni a Leuor. Van a caer y esto puede complicar. Esto es básicamente el inicio del fin. Podríamos estar viendo un juego número 3 con la serie empatada. Qué buen tiro nos regaló Diagram. Qué buena doble nos regaló Diagram. Qué buena triple nos regaló Diagram. 15-7. This man double positive as he gets his team closer and closer to that finish line. Cloud9 looking likely to tie this one up at 1 apiece. And honestly, some great performances, specifically from Diagram and Tusk, both of them with only 7 deaths and eclipsing the 13 and 15 kill mark. Honestly, Tusk has really showed himself in that early game. Diagram has been showing himself in this late game. Just fantastic from Cloud9 thus far. Se complica mucho la situación para el roster de SWAT Alpha. 10 kills de diferencia, se dicen fáciles, pero para este nivel competitivo ya son ligas muy avanzadas. Realmente estaríamos viendo pues una serie empatada al terminar esto nuevamente, y es algo que estamos viendo constantemente, al menos con estos dos rosters. Saben cuándo bajar las revoluciones, saben cuándo bajar el momentum y saben cuándo es momento de atacar, como lo está haciendo Diagram en este momento. Va buscando la triple, no la consigue, me lo van a sorprender. La asistencia que viene de parte de uno de sus compañeros es suficiente para poner y empezar a publicar, bueno, no a publicar, sino a poner los últimos 4 clavos al ataúd que se llama SWAT Alpha Doble Muerte. SWAT Alpha. Gonna feel the hurt. Tusk, oh, just so easy. Patient as he got behind those 2 players. Ties this thing up at 1 apiece as we move into game number 3. You couldn't have said it better. Like, it's just patience. The game. That's it. That's how I call this second game. Patience. Cloud9 had an immovable patience. Like, they were just rock solid when it came to just waiting it out. And SWAT Alpha they knew that they were on the disadvantage side, like with 3 or 4 kills. But they were just like, you know, they were really trying to go and get kills, trying to tie things up. And that's where the mistake came. They couldn't hold themselves. And that's where basically put on this score of 50-36. Game 3. Live fire oddball. Cloud9 have made their way back into the series. A dominant Slayer in which they were able to outpace and outplay SWAT Alpha. But let's not forget game number 1. Let's not forget what these boys from Mexico were able to do. They were able to make Cloud9 bleed, and they bled them dry in game 1. I expect to see a very close oddball game as we move right into this action. This is one of the most tiresome series. We're talking about a minimum of 2 rounds and a maximum of 3. There's no a single objective here. It's 3 objectives at max, and it's a rotating objective. So if they're not able to hold their terrain, if they're not able to just try their best to just hold back the aggressiveness that Cloud9 is bringing, SWAT Alpha could be losing their second series. But at the same time, they might be able to capitalize out of that and claim that third one, that second series home for the Mexican fam. So, third game, tight end. Let's see how it goes. Yeah, so we thought it was going to be oddball. It turns out Stronghold's going to be our game plan.
this time around. And it looks like SWAT Alpha going 3 down right away, and the 4th is found. Rammyy gonna be able to shut them down, gets to C, starts working on getting this hill, but what's more important to this team at the moment, not necessarily the capture, but getting away with this camouflage, and it is going to be Tusk that is going to have the power up on his body. So they get the camo, but they aren't scoring points. It's a risky maneuver to ensure that you only get camouflage. You have to make it count. Por ahora la escuadra de SWAT Alpha está empezando muy bien, pero cuidadito que nuevamente Tusk con el camuflaje está empezando a hacer añicos, se va a llevar a GoryLoco, pero no va a ser suficiente, todavía está buscando la información que está dando excelente, Quantum Translocator de parte de ese compañero de SWAT Alpha no va a ser suficiente, me lo van a llevar a la pantalla de reaparición. Aún así, ligera ventaja y posible triple cap para Cloud9. Working this backside hill, you can see the SWAT Alpha. They're just trying to send everyone underneath. They're going for an A side push. If Tusk is able to recognize this quick enough, he can just get into C. And although they're losing some gunfights over on the other side of A, they just perfectly have rotated out where SWAT Alpha aren't really going to gain much benefit from capturing this A hill. Excelente las granadas por ahora de parte de este jugador Sceptify, consiguiendo unos buenos tiros, se queda sin munición y me lo van a sorprender. Ahora Rammyy en la torre de francotirador esperando a que alguien pase, ya dio a GoryLoco y a GoryLoco lo identifico muy bien porque es el único que trae un gamer tag distinto, él es mi compa, el Jake. 3 caps in, SWAT Alpha. They just have been on their back foot all game. They really haven't been able to make Cloud9 feel uncomfortable in this game. Even when they were scoring, it was because Cloud9 really let them score. Cloud9 have been dictating the pace since the start of this game. Unos cuantos tiros que se oyen a lo lejos, pero hasta ahora la ventaja sigue siendo para la escuadra americana Cloud9, empezando a descifrar este código llamado SWAT X Alpha, complicando mucho las cosas. Mexicanos empezando muy bien. Lamentablemente en estos momentos las cosas y la esperanza se está derrumbando poco a poco. Un juego muy distinto de parte de la escuadra mexicana que se complica mientras más se alarga este Strongholds. Still 2 in the hands of SWAT Alpha. They've finally been able to gain themselves a little bit of control and have some scoring action in this moment. And you can see GoryLoco looking to find himself a little bit more as well as he's trying to find this player at tower. It's an important win. If he's able to get this, his team will be able to secure C safely. GoryLoco todavía sin los escudos. Ya se tardaron. Ahí están, ya están regresando. Sniper en manos de uno de los jugadores. Lo van a sorprender por atrás rápidamente. No consigue esa doble, pero sí hace que queden 2 caídos para la escuadra de SWAT Alpha y 2 Remote Detonation que no logramos ver en pantalla. Pero Sniper en manos de Tusk. Mira, nada más va a intentar sorprender a GoryLoco. Me lo van a sorprender a él con el Sniper, las manos en la masa. Aún así, Cloud9 sigue capturando. Cloud9's just been, I think, a little bit more consistent. They've had just much more success at controlling the map thus far. We need to see SWAT Alpha find and start just loading up on kills. They need to treat this game almost like a Slayer first and find that 3-4 down before they even focus on any of this objective. So far, Cloud9 has just been resilient because they've had numbers to fight with. Sniper en manos de Strikeyy puede sacar el tiro. Sus compañeros están aventándolo ahí en la parte de esa rampa. No lo están dejando. El tiro que no logra conectar a tiempo, pero ese sí se va a llevar una excelente kill. Recarga, intenta llevarse el noscope, no lo consigue, va a caer, pero logra conseguir la asistencia. Ahora GoryLoco empieza a pushear, tiene que aventarse. Mira, regresa con ese repulsor. Ve las granadas, tiene miedo. Cóyeye, que te van a quitarse. The problem with SWAT Alpha there is, yeah, Strikeyy has a sniper. He's getting some great shots, but they have no control. Like, even when he's getting those kills, they're still getting scored on. And this is just a recipe for disaster at this point. They have to be able to be the ones making the plays, not playing reactive. This is what I like to see, right? They finally are playing for the triple cap. They're the ones making the plays now. They have Cloud9 on the back foot. Do not let up. Push, push, push.
Esto me recuerda a otra serie que vimos hace ratito, donde básicamente era lo mismo. No lograban concretar muy bien los objetivos. Native Gaming contra Space Station es lo que se me viene a la mente. No importa qué tantas kills puedas sacar, si tu equipo no está en la misma página que tú, si no está agarrando el pedo igual que tú, va a ser muy complicado que pueda mover las cosas alrededor y obviamente adaptarse a todo lo que se está proponiendo. En este caso, pues las kills, que son importantísimas. Cloud9 went right back into their scoring ways, and right now it feels like they just fall into these powerful positions. SWAT Alpha, they're going to take back over. They're going to take over with a temporary trip cap. I'd like to see them just set up to take these players as they rotate out of that A-hill. Excelente los tiros en estos momentos de Leuor, aún así en problemas de mucha desventaja para la escuadra de SWAT Alpha. Excelente los tiros, se va a llevar ahí otro integrante de Cloud9, pero no va a ser suficiente. Strikeyy acercándose y reiniciándose. Vemos un poquito de trades en el kill feed, pero hasta el momento quiere ya llevarse Cloud9 la victoria y ponerse encima de esta serie, complicando las cosas. Se va a llevar la kill, excelente, va a caer y complica aún más las cosas. La escuadra de Cloud9 para la escuadra mexicana casi se vuelve rojo. Scoring once again. Stick not quite there, but Tusk. No, I was about to say, but Tusk almost stays alive. I was about to say that's it's crazy that he was doing as much as he was, but SWAT Alpha getting some vital kills right here, able to find that sniper rifle and find themselves in a scoring position by capturing C while putting pressure on the opponent's home base. This could be the changing moment for SWAT Alpha to start to have much more control in this game. SWAT Alpha precipitándose básicamente en cada oportunidad que pueden. Francotirador en manos de Strikeyy, se va a llevar una, pero no consigue. Bueno, más bien la consigue, pero no con un solo tiro. Ese va a ser el tiro decisivo. Hacemos una doble. Ay, esa triple no, se la van a quitar. Qué groseros, qué envidiosos. Trying to do more. Staying perched at this top tower, patrolling for any sort of information, but Strikey's just not getting anything. You can see Cloud9 have been constricted greatly into their back base, and the shots keep raining true. This is interesting because Strikey's been doing a great job patrolling a tower, but they're just giving too much opportunity to Cloud9. They're able to get into B relatively free. There was no real resistance for SWAT Alpha, and now SWAT Alpha has to go on the attack, leaving their power positions in order to get themselves just in a scoring position. Definitivamente esto puede complicar mucho las cosas. Están obteniendo buenas kills, pero las capturas son más importantes. Bases siguen siendo de color rojo, siguen siendo de color carmesí, le siguen perteneciendo a la nube 9, que en estos momentos simplemente está tomando la delantera, casi consiguiendo los 200 puntos. Solamente 50 segundos es lo único restante que separa a Cloud9 de la victoria. Cloud9, oh no. Cloud9, they have them 3 down, and they're hitting the trip cap in effect with only only like 20 seconds left in this game for Cloud9 to win. SWAT Alpha have to desperately push their way into a hill, and not only that, they're not scoring while they're getting this hill. They're not stopping the scoring. It's 20 more ticks for Cloud9. SWAT Alpha back is against the wall. There are no more rooms for mistake. BC le pertenece ahora a Cloud9 y esto ya puede ser básicamente todo lo que veamos en este tercer juego de parte de la escuadra mexicana. Lamentablemente no hay forma, necesitarían jugar como Proton Gaming jugó contra Sentinels. Triple muerte para Diagram, y esto es simplemente poniendo el último clavo al ataúd. 2 segundos restantes, hace 1 y esto se acabó. Cloud9 consigue la victoria 250 a 116. And what's fascinating about this is Cloud9, they aren't that much further ahead on the slays than SWAT Alpha was in that game, right? They're just way more efficient at taking space on the map and forcing SWAT Alpha to play forward and to play aggressive. SWAT Alpha just never seemed quite comfortable with the idea of having to push in through some of these spots, and it was really a bunch of paper cuts that bled SWAT Alpha to death.
there was only a couple trip caps that we saw in that game, and they weren't prolonged trip caps. That was just a true back and forth where Cloud9 seemed to always have the advantage. Absolutely. I mean, it's always about what to do when you have the advantage, when you get a double, triple, or even a 4 down over the enemy. And Cloud9 knew how to capitalize out of this. And you said it. They weren't like too much ahead in the slay department, but still SWAT Alpha just couldn't really capitalize out of that. And it just cost them over and over again a double and a triple cap. And sometimes even just entirely just getting wiped out the map. So this next game, this street game, Oddball, is going to be key if they want to go for a 5th game in Aquarius and Slayer. We already see that Slayer basically belonged to Cloud9 last game. So will they be able to repeat the feat on Empyrean? Or we may be able to see a punto final, that we call it, like an end to the SWAT Alpha run in the open bracket. It's going to be a tough one for SWAT Alpha just because of how the momentum has rolled out for these last 2 games. As we move on to Oddball on this on the streets, I feel like you just have to be favoring Cloud9 in this position. Really feel for the SWAT Alpha boys, but this is it. Like, if you're going to make it to pool plays, if you're going to play against pro teams, you have to win series like this one where everything is stacked against you. You have to dig deep, and you have to be able to clutch your way through. Absolutely. It's key moments like this where just raw talent comes out and shine. It's only when someone has their back against the wall, when it just clicks, right? It just goes on. And we might be seeing the last of the Mexican roster SWAT Alpha right here and right now. But it just really depends on how they're able to overcome the weakness that we have seen in these couple of maps and turn them to their favor. So starting strong, let's see if they're able to just overcome this situation. Cloud9 just 1 game away from qualifying to pool play from the winner's side as well. Putting some great damage down. Not able to find any more ball time though. SWAT Alpha wins on the cafe side, though they have to fight through these players in order to really secure this ball for longer than a couple seconds. Stay alive, Campbell. Oh my, what has Diagram done? He's gotten away with murder, still has the camouflage and a couple power weapons to help him out as well. Se va a complicar mucho la situación. Mira nada más, excelente los tiros. Trata de darse otro, no lo consigue. Diagram acercándose, la asistencia con la granada perfecta y efectiva. Se va a trepar, va a buscar a alguien más. Tiene la tartamuda, va a intentar hacer mucho daño posible. Cuidado, no lo van a ver, pero sí se lo logran echar. Consigue unas cuantas kills, pero necesitan acercarse al que tiene la pelota para evitar que el sangrado continúe. Oh. You thought shotgun would be a great spot right there, but 2 players pushing at the same time. They do a fantastic job of really minimizing the amount of damage that shotgun could do. And well, this is a big opportunity for Sepstars and the rest of SWAT Alpha to get some great time. Nos detenemos tantito en este momento, pero aún así la presión de la escuadra americana Cloud9 se está haciendo notar. Excelente, viene Strikeyy con el rifle de asalto, consigue una baja, va a cambiar a la Bandit nuevamente, trae la tartamuda, una bala ahí, intenta darle, cuidado, lo van a agarrar de sorpresa, pero que de verdad sorprende es él, ya no tiene balas en la escopeta. Camo still falls into the hands of SWAT Alpha despite going 2 down. Can they stay alive though? The nades were just too much. Cloud9 gets the kill, and Cloud9 also getting important ball time right here. I love this from Cloud9. They're able to find the important kills, and they're still keeping that ball close. I would like to see someone pick it up. You got to get this chunk time while you can. Do not let, you cannot be too objective inefficient at these points in time. And well, great rotation back in. They're keeping space between the opponents and that ball. Cloud9 playing a fantastic game thus far. Complican mucho las cosas ya, la desventaja sigue creciendo segundo a segundo.
SWAT Alpha simplemente no encuentra la manera de acercarse, de poder hacer un counterplay a lo que Cloud9 les está aventando. Y esto lo complica demasiado. Vemos ahí la granada que llega en momento clutch, pero no lo suficiente. 2 caídos para SWAT Alpha. Pero sigue puntuando Cloud9, o sea, sigue siendo un momento de captura interminable y no logran poder romper el setup. Los chicos de SWAT Alpha se están empezando a desesperar y podemos verlo tanto en sus jugadas como también en cómo se están moviendo. Cloud9 it's been making life hell for SWAT Alpha. Every time they try to get close to this ball, it feels like it's an instant death on their side. With 2 going down, Cloud9 throws the ball up as it's going to be a Diagram who says, hey, I'm more important to have my my bandit rifle up right here, keep this ball away, and work on these slays over at Driveway. Honestly, I'm surprised that he threw the ball up. There was no one there to catch it and score time. Instead, they're very much focused on slaying and not giving easy pushes to the side of SWAT Alpha. Se está complicando mucho las cosas para SWAT Alpha y lo podemos ver no solo en el objetivo total, 71-18, sino también en los slays. Leuor no está teniendo el mejor juego hasta el momento y pues es básicamente ya el cansancio, la presión mental, ya estamos a nada de calificar a pool play y al mismo tiempo se vuelve estamos a nada de quedar eliminados, de no poder entrar a pool play. Entonces son momentos claves, es aquí donde básicamente tiene que relajar su mental y tratar de conseguir pues, lo necesario para poder seguir adelante, la fortaleza mental que necesitan para poder cambiar cómo será este juego. Look, they spawn on both sides and Leuor's in trouble. Leuor finally throws that ball. It was a heads-up play by him to throw the ball out in time so that these spawners could not collapse quick enough, but Cloud9 still are just going to be able to rock away with this ball. Básicamente podríamos estar viendo el principio del fin de la escuadra mexicana. 2 caídos, 4 caídos, el colapso eterno. Esta primera ronda se acabó. Esta primera ronda y vemos que está marcando muy bien Diagram los spawns. Sabe que van a salir de ahí. Pero SWAT Alpha sabe que no hay nada que hacer. Sabe que no hay mucho por qué luchar en esos momentos. Toman un paso hacia atrás y admiten esta primera derrota en esta ronda 1. Everything is against them. SWAT Alpha has no more wall to push back against. They have to be able to overcome Cloud9 in the second round and to extend their tournament life just a little bit more. They still have a chance in the elimination bracket, right? This is a qualifier on the winner's side, but you definitely want to get the job done earlier rather than later. Todavía tienen de dónde poder agarrarse, pero mientras más avancen, si es que llegan a caer, se va a complicar muchísimo las cosas. Tienen que tenerlo eso muy en cuenta cuando intenten conseguir la calificación a pool play. Mira, nada más llegó volando ese individuo Diagram con la pelota 25 y contando a un cuarto de poder ganar este cuarto y último juego. Great presence getting behind the players. Strikeyy though, not able to find these finishes. He has everyone in his sights, but the kills just aren't coming through. He's desperately trying to get away. He won't be able to. The AR hunts him down, and now the kill feed lights up for Cloud9. All 4 go down for SWAT Alpha. It's disaster for them as Cloud9 will have a dominant position on the map as they all are corralled at the back spawn of C. Estamos hablando básicamente de 10 segundos de agrapa gratis para la escuadra de Cloud9. 2 caídos. La escuadra de SWAT Alpha en estos momentos puede empezar a hacer el counterplay. Veamos qué es lo que pueden cocinar. Let's see what these guys can cook. Excelente. Empiezan con las bajas. Cuidado que se acercan 2 de parte de Cloud9 por parte de Café. Intenta tener mucho cuidado, pero al mismo tiempo están recibiendo bastante daño. Va a caer uno, pero aún así intentan hacer el push. La situación se está poniendo tensa en esa parte de Café. Intentan pushear. Vienen 2 de Cloud9. Esto se puede complicar aún más. Intenta acercarse, viene, intenta acercarse, el repulsor los van a mandar lejísimos, va a intentar acercar el counter, pero no consigue. 2 caídos para cada equipo, marca los 3 para SWAT Alpha, camuflaje activo para Sceptify, intenta hacer la ninja, no se le va a colocar nadie, pero logran la
última kill ponen fuera a SWAT Alpha de nuevo, 53-0. SWAT Alpha yet to get a point in this round. This could be a perfect round for Cloud9. This camouflage is making life hard. And they got 2 kills over at B. All 4 players from SWAT Alpha are at B, and it's just one lone player that comes behind all of them, causes 2 of them to go down, and now your camo player has the follow-up for Cloud9, Sceptify, causing chaos over at Tires. 1 more to go. Trades out, killing spree. Cloud9 just 40 seconds away from taking home a spot in pool play. 3 caídos para la escuadra de Cloud9. Cuidado, excelente la granada. Ahora se puede mover un poquito diferente la situación. La escuadra de SWAT Alpha consiguiendo un poco de vida todavía en este segundo round de oddball, de bola loca, de cráneo desquiciado. Pero ¿por cuánto tiempo lograrán mantenerla? Esa es la pregunta. Necesitan un minuto, un poquito más de un minuto ininterrumpido para empatar a Cloud9. Pero si no lo consiguen, estaremos viendo a un SWAT Alpha cayendo al lower bracket y complicando un poco más su calificación al open bracket. I don't think SWAT Alpha was ready for those spawners to come up from Cafe. They're able to get some crucial damage and prevent this ball from staying in SWAT's hands, and well, 3 go down. Once again, Leuor last alive, and he is very far away. There's nothing they can do. They're seeing this game slip away. You have 1 or 2 good pushes left to try to find the stop. Con un push podría significar todo, pero mientras más disparan, más jugadores de SWAT Alpha caen. 3 caídos para Cloud9. Este puede ser el push que estaba esperando SWAT Alpha. El camuflaje activo en manos del único inigualable Leuor. Me lo van a torcer como cheto. Va a caer y el camo se acabó para SWAT Alpha. Tienen la pelota todavía, mantienen el control. 25-82. Las cosas se complican. 3 caídos para SWAT Alpha y esto se puede acabar en cualquier momento. Just hunting down these final players. Leuor last alive once again. He knows that he has to play fast. Only 10 more seconds left. Cloud9 just moments away from securing a pool play finish. Ya estamos en la recta final, últimos 4 segundos. Esto puede ser todo. 2 caídos para Cloud9, pero el tiempo, las ganas y la decisión no van a ser suficientes. Tenemos al primer calificado de la noche para pool play el día de mañana, y ese va a ser Cloud9.